The Alps front, June 1940. In a few hours, a handful of French soldiers is going to have to face a flood of 300,000 Italians. In some areas, they will fight 1 against 8. Everywhere in France, you can see the sorry sight of defeat. The government fled to Bordeaux on June the 14th. The same day, the Germans entered Paris. The roads are crowded with refugees and troops who are retreating. The stampede is spreading like a contagious disease. Mussolini is sure of his victory. Why should the French still fight when all is lost? Why would they risk death at a time when many are surrendering to the Germans? The ambitions of Mussolini, Il Duce, have no limit. Yet the Italian dictator is sorely mistaken. While France is breaking down, General Olry and his men stationed on the Alps will not back down. During 10 days of fierce battle, the Italians lose more than 6,000 men without seizing an inch of French territory. French troops push the invaders back at every turn. Despite assaults and pressure from German panzer divisions, the French army of the Alps prevails. Being a journalist and historian, I wanted to know how a handful of men had saved their honor in a time when the whole world collapsed around them. I've been collecting testimonies. Moi, j'ai entendu plusieurs anciens qui, depuis leur position, défendaient leur maison qu'ils pouvaient voir. Donc, il est évident que eux, ils avaient envie de leur découdre, de gagner. Gathering clues. Tout ça, ce sont des impacts de balles. Se sont acharnés sur cette entrée. Ils n'ont pas réussi à rentrer. My search for remnants of this battle C'est un peu l'ivresse décide. brought me to high peaks. Enthusiasts of living history have recreated the conditions of the battle for me. I also contacted the heirs of the 1940 Alpine troops. They took me to the heart of this historic battleground, a sublime and austere environment where there's no room for error. At the scenes of confrontation, I've tried to decipher the reasons for a victory that was too soon forgotten. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. June the 10th, 1940. Italy declares war on France and England. Mussolini says to his generals, I need a few thousand dead to sit at the table of peace. A killer's cynicism. Il Duce has an idea in mind. He wants to occupy France from the Alps to the Rhone, seize Nice and Marseille to turn them into Italian ports. His appetite seems insatiable, his ambitions disproportionate. For a month already, the troops of Italy's ally, Adolf Hitler, had already moved into the French plains. In mid-May, the Germans had launched their offensive in the Netherlands, Belgium and Luxembourg. The German army launched the Blitzkrieg, a lightning war based on the power of shock and speed, thanks to coordination between tank divisions and air force. The French High Command remained wedded to strategies inherited from the Great War from 1914 to 1918. A new war in the trenches does not take place. On May the 11th, barely 2 days after the German offensive began, its troops are on the French border. On June the 4th, after the fall of the Netherlands and Belgium, French and British troops are forced to embark at Dunkirk. On June the 7th, the Germans break through the French front in the Somme. German troops enter the Seine on June the 9th and the Aisne on June the 10th. They cross the Rhine on June the 13th and reach Dijon and Orléans on June the 17th. By the 19th, they have reached Cherbourg and Brest. So far,
the line of defense of the Alps has stayed intact. As early as Mussolini's declaration of war on June the 10th at midnight, the French decide to blow up bridges in the path of the Italian invaders. 53 tons of explosives have made it virtually impossible for all the enemy motorized and armored divisions to attack. Urged to evacuate their villages, many civilians don't even have time to get past the obstacles. Soldiers of the Alpine army, commanded by General Olry, are waiting for the Italian troops to attack. They face extreme climatic conditions. It's raining, it's snowing, it's over 2,000 meters high. Some days, the temperatures fall to minus 15 degrees Celsius. Eric Chalier is the president of the association Tempête sur les Alpes, the only group today that has faithfully reconstructed the French Alpine troops of that time. Eric, de combien d'hommes dispose le général Olry? Alors l'armée des Alpes en juin 40 compte à peu près 185 000 hommes, dont 85 000 hommes directement sur la ligne de front. Allez, sac sur le dos. On y va. Et justement, comment ces hommes sont-ils répartis sur le terrain? Alors la haute montagne est le territoire des sections d'éclaireurs skieurs, on en compte 96 en juin 40. Ils tiennent les hauts et ce sont les yeux et les oreilles des unités stationnées un peu plus en aval, à savoir les troupes de forteresse et l'artillerie. Justement, ces troupes de forteresse, cette artillerie, elle est primordiale, c'est elle qui tient les verrous alpins? Exactement, et c'est elle qui contribuera fortement à bloquer les Italiens en juin 40. Leur devise d'ailleurs, comme toutes les troupes de forteresse, était « on ne passe pas ». Quel est véritablement le terrain d'action des forces françaises? C'est la chaîne des Alpes. Donc elle s'étend de la Haute-Savoie jusqu'à Menton au bord de la Méditerranée. Ça représente environ 400 km de long sur 150 km de profondeur. Donc c'est une bataille qui va vraiment avoir lieu sur le massif alpin? C'est essentiellement une bataille qui va se dérouler en zone montagneuse, oui. The front of the Alps is divided into two distinct areas. The one located north of the Ube Valley is very difficult to cross over, except on a few routes that are passable in summer. Petit Saint-Bernard toward the valley of Aoste, Mont-Cenis and Mont-Genèvre leading to Turin. In the south, the Alps region is more permeable and slopes gradually to Nice. The Ton Pass ends on the Italian side in Corny. The French defense is divided into three fortified areas, in the Maritime Alps, the Dauphiné and Savoie. This is the Maginot Line of the Alps. From the 1930s, facing the rise of perils in Europe, the French government decided to fortify a part of its borders in the north, the east and the Alps. This line of sophisticated bunkers bears the name of its initiator, Maginot. In the Alps, these bunkers were high-altitude fortresses. The design was based on fortifications dating back to the 19th century, placed at strategic locations at very high altitude. The purpose? To cut off enemy penetration at an early point in the attack. In Haute-Maurienne, the fort of the Tura dominates the Mont-Cenis basin. This is the place where Laurent Demouzon has decided to take me. He has studied the Alpine troops, Savoie fortifications and the Battle of the Alps, and is the author of several books on these topics. We are at 2,482 meters of altitude. Ici, Laurent, on est au fort de la Tourin. Ce fort-là, c'est un vieux fort. Voilà, c'est un fort construit à la fin du 19e siècle. Et il a été intégré ensuite à la ligne de défense Maginot. Voilà, qu'on a construit la ligne Maginot, on a comme utilisé ces vieux forts qui sont quand même encore utiles et ils vont venir équiper des passages un peu moins stratégiques que les gros ouvrages Maginot, mais on va quand même les conserver. Et ça, ce bâtiment, Laurent, c'est quoi?
Alors ça, c'est le casernement de la troupe. Qui a été construit à l'époque. 1901-1903, c'est marqué dessus. Combien de temps pour construire ça? 5 ans. Et ça, c'est quoi? Alors ça, c'est les galeries qui permettent d'accéder aux 4 casemates en falaise. Ils ont creusé la montagne. On a creusé la montagne. Pic, pioche, dynamite. Un métro. In Tura, as in many other Alpine fortifications, the French have done a titan's job. They have set up protected firing posts, the bunkers, covering the Italian border. Here, they literally broke the mountain, excavating the rock 30 meters underground until they reached the cliff overlooking the invasion roads. Là, les pièces d'artillerie pouvaient rentrer en fait. Voilà, on rentrait les pièces d'artillerie dans les casemates. D'ailleurs, en 40, il y en a une qui restera dans les casemates en permanente et l'autre sera utilisée à plusieurs endroits, sera sortie, re-rentrée, ressortie. Ils les déplacent. Ils les déplacent. En fait, on connaît bien la ligne Maginot du Nord-Est, mais on ignore complètement qu'il y a une véritable ligne Maginot qui a été construite sur les Alpes. Dans quelles circonstances a-t-elle été construite? Alors, cette ligne Maginot, elle fait partie du programme Général Maginot. D'ailleurs, le premier ouvrage construit de toute la ligne Maginot, c'est Repelled dans les Alpes-Maritimes en 1931, avant le Nord-Est. Donc ça veut dire que la ligne Maginot des Alpes est aussi importante que celle du Nord-Est. Ça veut dire qu'il y a une ligne Maginot sur la totalité des Alpes, c'est-à-dire sur les 400 km de... Du Mont Blanc à la Méditerranée. Alors évidemment, le massif du Mont Blanc, non, mais dès qu'on arrive sur les premières vallées perméables, oui, et elle va jusqu'en Corse. Et même en Tunisie avec la ligne Maretor, tu vois. The other Maginot Line, in the north and east of France, was attacked in the middle of June 1940. Ensnared, French units fought well. The Germans didn't pull any punches. They bombed the fortifications, dented the turrets, pierced the breastplates, and hunted the occupants with grenades and flamethrowers. They hunted them down like rats and forced them to surrender. In the popular mind, the very name Maginot came to evoke a cruel scam. This wall of reinforced concrete did not stop the unexpected and swift German offensive. The enemy went on to bypass it a second time. But in the Alps, the positioning of the Maginot structure has been particularly well thought out. Il y a véritablement un processus d'installation, c'est-à-dire on ne les met pas au hasard, ces ouvrages Maginot et ces forts. Non, il va falloir barrer les passages principaux, les axes principaux de pénétration. En Alsace-Lorraine, le terrain est plat, mais ici, il y a des montagnes, donc les points de passage obligés, c'est les cols et les vallées. Donc on va avant tout fortifier ces points-là. Et puis, on va mettre des petites positions sur les sommets où là, l'ennemi a moins de chances de passer. Ça veut dire qu'il y a une véritable manière aussi d'organiser les lignes de défense quand on est en montagne. Voilà, on va étaler la défense, des avant-postes à la frontière, avec des petits ouvrages légers d'infanterie, avec mitrailleuses, fusils mitrailleurs. Et puis en arrière, on a les ouvrages d'artillerie qui vont pouvoir tirer en avant des premiers pour les protéger. Et on a même encore une troisième ligne de petits ouvrages qui vont protéger au cas où les deux premiers passeraient. Donc tu vois, c'est vraiment un millefeuille qui se superpose. Each structure supports its neighbor. So if one of the bunkers is overwhelmed by the opposing infantry, the guns of the other structures can fire at the enemy directly, in what gunners call delousing. The artillery fire crosses from one position to the other, creating death zones for the assailants. The largest structures thus covered the smallest with their guns. As early as 1937, the Italians had started the construction of their own Alpine bulwark, the Vallo Alpino, whose jewel was undoubtedly the Chabaton fort, built in 1901. At an altitude of more than 3,100 meters, it was deemed impregnable and especially untouchable by the French artillery. It was armed with 8 turrets of 149mm guns, which threatened the city of Briançon. This Battle of the Alps was shaping up as a sensational artillery duel. Since the declaration of war on June the 10th,
the Italian forces have awaited orders to attack the Alps. Italian Alpine troops are the leading edge of this attack. These are the famous Alpini, wearing their legendary jackdaw or eagle felt hat. But among them, officers are reluctant to attack their former brothers-in-arms of the First World War. Yet Mussolini is sure of the strength of his army. But is he really right? The historian Jean-Baptiste is the president of the association Ploton and Avanti, a group that faithfully reconstructs the lives of troops in the Italian mountains. Jean-Baptiste, quels sont les effectifs de l'armée italienne à la veille de la bataille? Ils disposent de plusieurs centaines de milliers d'hommes qui sont parés à se battre. Face à eux, les Français sont beaucoup moins. De plus, les Italiens ont une aviation qui n'a pas encore été entamée par les combats, alors que celle des Français est durement occupée par les Allemands. Donc la supériorité numérique est vraiment du côté italien et la France va devoir se battre avec des hommes en nombre réduit. Mais est-ce que ces Italiens sont de bons soldats? Oui, il y a vraiment une légende noire autour du soldat italien qui serait lâche, pleutre. Il y a eu des défaites très graves comme à Douai, mais à côté de ça, il y a de très bonnes unités qui ont fait des faits d'armes assez importants au cours de l'histoire italienne. Mais leur équipement ne suit pas toujours et ils ont un commandement qui n'est pas non plus forcément l'un des meilleurs d'Europe, avec certains chefs complètement sclérosés. Et ça va jouer des tours durant la guerre à l'armée italienne. Mais stratégiquement, est-ce que l'Italie est prête à attaquer la France? Pas vraiment. Les chefs militaires italiens ont averti Mussolini qu'il ne serait pas prêt avant plusieurs années. L'industrie italienne est loin d'être l'une des plus puissantes de l'époque. Il n'y a pas assez de matériel. Et les Italiens font le choix en 1939 de ne pas rentrer en guerre. Ils ont déclaré ce qu'on appelle la non-belligérance. Et finalement, ils profitent du fait que les Français soient battus dans le nord-est, que les Allemands soient passés par la Belgique. Et ils décident d'entrer en guerre comme ça en juin 1940. Mais c'est un choix qui va se révéler finalement gravissime pour l'Italie. Mussolini hopes that the advance of German troops will allow him to conquer territories without really fighting. And he is not wrong. In mid-June, Germany conquers France. On June the 17th at noon, French Marshal Pétain announces on the radio that he is donating his services to the new France. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. In the north, the spirit of resistance appears broken, but the Alpine army is alive and well. Here, the Alpins are on their native land. It is their nation that they defend. Au 50 degrés. Dès que prêt, premier obus, feu. Ouais. Envoyez. On June the 18th, Mussolini is in Munich. In the streets, Germans are hysterical. For them, the end of the war appears close when Marshal Pétain requests an armistice. Il Duce comes to finish the leftovers. He claims the Alps as far as the Rhone, Savoie, Nice, Corsica, Tunis, and Djibouti. But Hitler wants to finish with the campaign in the west. He does not want France to continue the fight overseas alongside Great Britain. If Mussolini wants territories, his troops will have to conquer them by force. Back in Rome on June the 19th, Il Duce orders the general offensive starting June the 21st. The plan is simple and dictated by the terrain of the Alps. Three main directions of attack are planned. B Operation, Petit Saint-Bernard. This calls for going up the Isère Valley to connect with the Germans who are advancing toward Chambéry. M Operation, the Pass of l'Arche. Troops are to follow the valleys of the Ubaye and the Durance. R Operation, attack the Riviera by advancing on Nice and along the Mediterranean coast. The final objective of M and R operations, meet in Marseille. Comment les officiers généraux italiens qui se sont battus dans les Dolomites pendant la Première Guerre mondiale contre les Austro-Hongrois et qui connaissent bien le combat en montagne, accueillent-ils l'ordre d'offensive de Mussolini?
Ils appréhendent un peu parce que même s'ils ont effectivement cette expérience contre les Austro-Hongrois et les Allemands, ils savent que les Français sont préparés depuis très longtemps, qu'il y a de très bons soldats en face et qu'ils ne vont pas se laisser faire. De plus, ce n'est pas vraiment possible de débarquer sur les côtes de Provence, il y a la marine française en face. Ils ne sont pas forcément enthousiastes à l'idée d'aller se faire tuer dans les Alpes. D'autant que pour les soldats, notamment les Alpini qui vivent dans les Alpes, on leur demande d'attaquer aussi des cousins d'une certaine manière. Oui, pour certains, c'est un vrai déchirement. Il y a des familles qui sont liées encore, malgré la frontière qui passe par là depuis le 19e siècle. D'ailleurs, on a envoyé beaucoup de soldats qui viennent de Sicile, justement, pour contrer ça. Et certains écrivains, comme Malaparte, qui est lui aussi des Alpins, écrivent ça très bien. Ils ont l'impression d'attaquer des amis dans le dos, des amis avec lesquels ils se sont battus durant la guerre précédente. Il y a quand même un plan offensif qui a été rédigé? Oui, les Italiens, en état-major, comme toutes les armées, ils rédigent des plans suivant les hypothèses qu'ils pourraient trouver en face d'eux. Mais ils voient surtout que les Français sont très occupés avec les Allemands, que ceux-ci ont percé en juin 1940, et ils se disent qu'ils vont pouvoir frapper un grand coup en concentrant beaucoup de force et finalement vaincre les Français par une action assez brutale, mais efficace selon eux. Although ill-prepared, the Italian troops who set off are relatively fresh. The French have been on alert for 10 days and have been enduring foul weather. The Italian General Staff plans to launch light armoured units on them, like the Ansaldo Fiat L3. June the 21st begins with aerial bombing of the old fort of the ruined redoubt, which dominates at 2,460 meters of altitude the pass of Petit Saint-Bernard. Italian troops will attempt to cross the passage in force. French soldiers confront them. The French artillery is having a field day and blocks the passage. And when the Italians are trying to overwhelm them, the French respond with a rain of shells. In the end, the numbers favor the attackers. Masses of Italian troops surge across the border. Soon, the fort of the Redoute Ruiné is completely surrounded. The men of the garrison find themselves cut off from the world. Later, one of them described those grueling hours to his daughter-in-law. Gisèle, ton beau-père François Gued a été ici pendant la totalité de la bataille des Alpes, au fort de la Redoute Ruiné, et tu as eu la chance de l'accompagner. Qu'est-ce qu'il te racontait sur cette bataille, sur sa vie dans le fort? Alors c'était d'abord une expérience personnelle très forte parce que bon, c'est une belle mission que de défendre son pays, mais c'est aussi une grande expérience collective humaine parce qu'en fait c'était des montagnards assez aguerris, très courageux, volontaires et solidaires. Et ils ont été en plus très unis parce qu'en fait ils ont vécu de grandes peurs. Parce qu'à un moment donné, ils ont été encerclés et donc là, ils avaient vraiment, comme ils disaient, la trouille au ventre, la trouille d'être attaqués de toutes parts, ensuite la trouille de ne plus être ravitaillés. Et puis, ils se posaient aussi beaucoup de questions sur le sort de tous leurs camarades qui défendaient aussi la frontière dans les alentours parce qu'ils n'avaient pas du tout de nouvelles. En fait, le fort était comme une île perdue au milieu de l'océan. Exactement, complètement isolé. Ça veut dire que les Italiens, en fait, étaient très très proches d'ici, ils avaient encerclé complètement le fort. Ah ben oui, de toute façon, ils sont arrivés à pied en dégringolant les éboulis du Mont Valaisan qui sont en face. Et surtout, ils avaient l'impression qu'ils arrivaient par milliers. Et donc, ils ont eu là vraiment très très peur. Ils pensaient vraiment à leur dernière heure à ce moment-là, quand ils ont vu surtout le nombre de personnes arriver. Ouais. Et le fort lui-même était sous le feu des Italiens. Ah ben oui, parce qu'ils sont arrivés ici au pied de l'enceinte. Hein. De toute façon, il fallait faire sauter cette porte. C'était l'accès principal. La porte qui est là. Voilà, c'était l'accès principal du fort côté italien. Et donc on a des impacts de balles encore très marquants. Regarde. Incroyable. Tout ça, ce sont des impacts de balles. Eh oui.
Donc vraiment, ils se sont acharnés sur cette entrée. Ouais, c'est criblé complètement, quoi. Ouais. Et ils n'ont pas réussi à rentrer. Malgré ça. Eh oui. The French are losing ground to the Italian offensive, yet they don't give up. On June the 21st, the French artillerymen are hanging on to an important prize. It's the jewel of the Italian fortification line, the battleship of the peaks, the Italian fort of Chabaton. To reach it, I had to climb into a gyrocopter at more than 3,000 meters of altitude to find the fortress hidden in a maze of mountains. A real adventure. Waouh! J'en ai plein les mirettes là, c'est un peu l'ivresse des cimes. Les montagnes qui sont en face, là, elles sont à combien à peu près? 3000? Elles sont à 3000, oui. 2008, 2009. À la recherche du Chaberton. Oh ouais. Donc là, on vole aussi direct vers la frontière italienne. Ouais. After nearly an hour of flight, my pilot, William Raffin, leads us directly to the fort. It is there, concealed in the summit of the Chabaton mountain. The vision of this gigantic building planted at 3,185 meters of altitude is surreal. On voit les tourelles là, les 8 tourelles. Waouh. Génial. Fantastique. So this is Fort Chabaton, which became French at the end of the Second World War. To build it at the beginning of the 20th century, the Italians must have leveled the mountain. A titan's job. Just 14 kilometers from Briançon, it could bomb the train station there. Since the beginning of the battle, it has taken to task several French structures in the region and some field batteries, to little avail. But the threat is there. The Italians are confident that their position is out of the reach of French artillery. They are wrong. The French, in great secrecy, had installed, out of the sight of their enemies, 2 batteries equipped with an artillery piece that proved its worth during the First World War, the 280mm Schneider howitzer. On the day of June the 21st, Lieutenant Miguet, commanding an observation post, gives the order to open fire. After several attempts, at 5:15 p.m., one shot disables Italian turret number 1. In the following half hour, turrets 3, 4 and 5 are hit. The Italians don't understand where the shells are coming from, so they are left to fire back into the void. At 8 p.m. on June the 21st, 1940, the Italians are reeling from the loss of 6 of their 8 turrets. 9 men are killed, about 50 are injured. The battleship of the peaks is neutralized once and for all. Back from Chabaton, I watched this chain of the Alps. Majestic. The summits are still covered with snow in the middle of July. In June of 1940 it was snowing here. It's difficult to believe that men fought in such conditions. That is just what the soldiers of the Alpine army did, and in particular the SES, the Section des Clairieurs Skieurs, the skiing scouting sections. These sections are elements of surprise, the spearhead of the Alpine units. Each Alpine battalion belonging to the infantry had its SES commanded by an athletic young leader, passionate about the mountain and trained in the military school of Haute Montagne of Chamonix. The school's mission is to provide mountain-based training, then to experiment and develop technical guides, communications equipment and armaments. The school's work includes drafting several manuals for military mountaineering. They address the physical characteristics of the mountain environment, mobility in winter, hygiene and life in altitude.
As mountaineering attracted followers, it became a real sport. Aujourd'hui, le matériel des troupes de montagne et des chasseurs alpins notamment est particulièrement technique, mais on imagine mal le matériel qu'utilisaient les sections d'éclaireurs skieurs dans les années 40. Alors à l'époque, bien évidemment, le matériel était beaucoup plus rudimentaire qu'aujourd'hui, comme tu peux le voir avec ce marteau d'escalade, ces pitons, mousquetons ou ce piolet. Néanmoins, il existait, parce que le développement des sports de montagne avant-guerre a permis la fabrication déjà de matériel technique. Et l'armée, ensuite, a utilisé ce matériel civil. Il n'y avait pas de matériel spécifique pour l'armée. Ils achetaient ça dans les magasins de sport. Ça veut dire qu'en fait, la montagne, c'était déjà un sport d'élite à l'époque. Oui, c'était des montagnards accomplis déjà qui faisaient ça. Et on retrouve parmi ces gens-là beaucoup de personnel dans les SES. Les SES étaient donc des sportifs de haut niveau. Voilà, au niveau du recrutement, on privilégiait des gens déjà qui avaient pratiqué la montagne dans le civil. But how do you fight in the mountains? To find out, I went to the meeting of the heirs of the Alpine troops of 1940. They are elite soldiers for whom the mountain is more than a playground. Rather, it's a partner that you must learn to understand, coax, and sometimes oppose. Seniors and soldiers of the 7th Grenoble Alpine Infantryman Battalion invited me to a typical section operation. Although the technical and logistical means have obviously been modernized, the environment remains unchanged. The mountain, with passes to traverse and steep slopes to climb as quickly as possible. Donc mission des groupes, 12, reconnaître la piste en direction du col. Jusque-là, mon lieutenant, on a fait du VAB, on a fait de la route, on a fait des procédures qui finalement sont des procédures de soldats, de fantassins normaux. Qu'est-ce qui finalement fait une différence fondamentale entre un bifin, comme on dit, pour l'infanterie, et puis un chasseur alpin? Alors si l'on reprend l'exemple de cette reconnaissance de col, le fantassin lambda, normal, par exemple, le chef de section, quand il fera son étude de mission, il verra sur la carte qu'aux alentours, il y a des zones boisées, donc il se contentera peut-être de poser un appui au niveau des lisières, et il reconnaîtra le carrefour. Moi, en l'occurrence, je ferai mon étude de terrain sur ma carte, et je me rendrai compte qu'il y a des sommets aux alentours de ce col, et je déciderai, ça sera mon objectif principal, de m'emparer de ce point haut. On en revient au principe assez connu, et peut-être qui peut paraître simpliste, de qui tient les hauts tient les bas. Donc le but du jeu ou le but du combat en montagne sera d'arriver le plus vite possible sur les hauteurs. À partir du moment où on tient les hauts, on a un avantage certain sur l'ennemi qui pourrait venir nous rendre visite. Mais est-ce que ça ne fait pas du chasseur alpin un soldat à part finalement? Parce qu'il y a la contrainte de la montagne. Ah oui, c'est même un soldat complètement à part, c'est-à-dire que c'est un soldat qui devra forcément être plus rustique, ou très rustique en l'occurrence. Voilà, le but du jeu, c'est qu'il soit suffisamment à l'aise physiquement et moralement pour pouvoir se concentrer sur son combat. Ce qui peut nous différencier peut-être de nos anciens des combats de 40, c'est à la rigueur notre équipement. Mais sinon, effectivement, on fait en sorte d'avoir la même pratique de la montagne et voilà, de faire de la montagne notre allié et de savoir l'utiliser à notre profit. These are the experienced French fighters who have made the mountains their realm that the Italians are faced with when they cross the border. The masses of men who arrived for the assault of the Alps do not frighten these Frenchmen, who will do anything to repel the attacker. In the Tarentaise, Lieutenant Bublé achieves a feat that is undoubtedly one of the highlights of the Battle of the Alps. After climbing down a 20-meter rock face, he sets up on a flat surface and fires on the reconnaissance group of an enemy's column. His assistant fires a rifle grenade. The enemy doesn't understand what's happening and retreats by 800 meters.
To penetrate the French defences, the Italian staff is counting on the support of its air force. But the Italian generals soon realize they're not going to be the masters of the sky. Fog makes most bombing ineffective. Then, French pilots begin intercepting them with a remarkable aircraft, the WWII D-520. Since the beginning of June, the French pilots have performed admirably, especially Warrant Officer Le Glone. When his plane isn't ready in time, he jumps into another plane without taking time to get his parachute. When he lands again, after half an hour of fighting, he has shot down 5 enemy aircraft, a feat that had not been seen since the First World War. Italian planes confine themselves from now on to a few small missions. The Italians managed to cross the border as early as June the 21st, but they only penetrate a few kilometers into French territory. In Tarentaise, the fort of WWII is surrounded. In the Briançonnais, the ground taken is small. The same is true in the Queyras and Ubaye, where Italian progress is halted. In the Maritime Alps, Italians are a long way from Nice. Under the blows of the guns of the resistance line structures, they're having trouble getting into Menton. Behind them, the structures of the Coletta, the small pass of Pilon and the Pont Saint-Louis are still standing, like thorns stuck in their backs. How did the French manage to hold on to these fortifications? The Saint-Gobain structure in the Moyenne-Maurienne sub-area has been fully restored by an association of enthusiasts. Laurent Desmouzons agreed to show it to me. Ici, Laurent, on est à l'ouvrage Saint-Gobain. Est-ce qu'on peut dire que c'est un ouvrage typique de la ligne Maginot des Alpes? Oui, tout à fait caractéristique de cette Maginot alpine. Et de quel type d'ouvrage s'agit-il plus précisément? Alors c'est un ouvrage mixte, artillerie et infanterie. Artillerie pour tirer sur l'ennemi qui arrive et infanterie pour la défense rapprochée. Quand est-ce qu'il a été construit à peu près? À partir de 1933 jusqu'en 1938 pour les finitions. D'accord. Combien d'hommes y avait-il à l'intérieur? 150, artillerie, génie, infanterie. Et tu me fais visiter? Eh ben allons-y. Alors là, on est quasiment au Moyen-Âge. Assez massif le pont-levis. Hein? Assez imposant. Et là, ce sont des douves. Alors, on appelle ça un fossé diamant. C'est pour empêcher l'ennemi de s'approcher des créneaux de défense et aussi pour absorber des blocs de béton qui se détacheraient au cas où des tirs ennemis percuteraient la façade. Ouais, c'est pour éviter en fait que ça n'obstrue les mitrailleuses. Totalement. Allez. Combien de mètres de galerie? 350. Ah, c'est quand même un bel ouvrage. Laurent, comment les hommes pouvaient-ils vivre dans un environnement aussi confiné? Ils faisaient les 3-8. Donc un tiers au poste de combat, un tiers au fonctionnement de l'ouvrage et un tiers au repos. C'est un peu comme sur un bateau en fait. On appelle ça un équipage d'ouvrage, donc un terme de marin. Oui. Donc en fait, ils vivaient comme s'ils étaient embarqués. J'avais le casse-croûte, les Allemands. Voilà le casse-croûte. On a tout le confort. On a l'électricité, on a le chauffage, on a l'eau courante, on a des douches, des WC. On peut vivre en autonomie pendant 3 mois. C'est vraiment très impressionnant, ce couloir-là. Le couloir, c'est la colonne vertébrale. Et après, ça se dispatche. Tout s'organise autour du couloir. Du couloir. C'est pas un labyrinthe, on revient toujours dans le couloir central. D'accord. Et quand l'air était vicié ici à cause des tirs, etc., comment faisait-il pour respirer? On est à combien de mètres sous terre? Au début, on est à 10 mètres, on finit à 50 mètres. L'air n'est pas vicié, car on marche en surpression. On pompe de l'air à l'extérieur, on recrache l'air à l'extérieur, et ce qui fait que les fumées ne peuvent pas rentrer dedans. Et les hommes respirent normalement. Alors après, si on a des fumées, on peut avoir le masque à gaz, mais ça, c'est en cas de combat à l'intérieur.
c'est ici où se trouve la salle des machines, avec 3 moteurs. Et ça fonctionnait tout le temps? Alors, en cas de coupure électrique, s'il faut être autonome, eh bien on est autonome, les moteurs marchent dans un boucan d'enfer. On est vraiment comme dans un sous-marin, en fait. Ou un destroyer, avec les blocs de combat qui seraient les tourelles du navire, quoi. Et quel genre d'armement possède ce dispositif? Pour l'artillerie, ce sont des mortiers de l'ouvrage. Et pour l'infanterie, mitrailleuses et fusils mitrailleurs pour la défense rapprochée. Donc c'est quand même un ouvrage qui est puissamment armé. C'est un beau bébé. Ah, elle pèse son poids. Hein. Ça se mérite. Hein. Et ça, ce sont des mortiers, c'est ça? Voilà, ça c'est 2 mortiers de l'ouvrage. D'accord. C'est du 81 mm. 80 mm de forteresse. Ouais. Alors, ce que je comprends difficilement, c'est ici on est dans un milieu complètement confiné. Il y a 2 mortiers de 81 mm, mais comment les servants qui n'ont pas de visibilité vers l'extérieur pouvaient arriver à être efficaces? Alors aux avant-postes, sur les sommets, on a des observateurs d'artillerie, donc qui avec des jumelles ou des binoculaires repèrent les positions ennemies. Grâce à des coordonnées, les communiquent au PC. Le PC, grâce à ce transmetteur d'ordre, va envoyer les coordonnées de tir aux artilleurs qui vont pouvoir tirer sur les Italiens. Et on va rectifier un peu à droite, un peu à gauche, devant, en arrière. Et grâce à ça, c'est une bataille navale, on met un coup au but. Et ça veut dire que les tirs étaient pré-réglés, les tireurs savaient où allaient tomber leurs obus, quoi. Oui, bien avant les combats, bien avant guerre, on a tout ciblé. Et donc on est prêt à déclencher un tir en pleine nuit, en plein brouillard, sur un sentier perdu en pleine montagne. Donc les Italiens ont dû être particulièrement surpris de la précision des tirs. Très grosse surprise. D'ailleurs, l'artillerie française de toute la guerre, c'est peut-être la plus précise. Ouais. Mais comment on fait pour communiquer entre les blocs de tir au sein même d'un ouvrage? Et puis surtout, est-ce que les ouvrages communiquaient entre eux et comment? Alors, dans un ouvrage, on communique par téléphone, par transmetteur d'ordre aussi. On a aussi un système de tuyaux où on parle dedans, alors il faut avoir une bonne oreille. Et puis après, entre ouvrages, donc radio, téléphone et signaux optiques. Créneaux optiques, on peut faire aussi des signaux comme dans la marine. D'accord, c'est une sorte de morse en fait. C'est du morse avec une lampe. Et c'est une technologie qui finalement est à la pointe du progrès pour l'époque? Je pense que la ligne Maginot, c'est une concentration d'un savoir-faire qui est énorme et qui fait peut-être la fortification la plus aboutie qui a jamais existé. Oui, bien reçu, je transmets au lieutenant. Au lieutenant, l'ennemi est aperçu sur la côte 2200. Ils attendent les ordres. The French artillerymen of the maritime Alps structures did more than just defend themselves. On the morning of June the 22nd, they repelled another Italian attack, aided by the fog and torrential rain. One of the armoured trains of the Regia Marina, the Royal Italian Navy, fired 200 cannon shots on the structure of Cap Martin. In the early afternoon, it emerged from its tunnel, but didn't have enough time to settle into position. It was hit hard by 2 firing rounds from a 75mm gun. The 3 152mm guns were disabled. The pride of the Italian army was defeated. But despite this success, the French still had other concerns. On June the 22nd, after bitter negotiations in Retente, the Armistice Convention between France and Germany is finally signed. But it doesn't take effect until the signing of the armistice between France and Italy. The German troops can continue their advance south. The French General Olry, Commander-in-Chief of the Army of the Alps, must not only defend the border with Italy. At his back, the panzer tanks advance on Lyon, declared an open city. The city will be offered to the enemy without a fight. Once more, the events do not favor the Army of the Alps. The widespread collapse on the northern front and the signing of the Armistice of Retente seem to have paved the way for a final confrontation. The Army of the Alps is now attacked from both sides. The 16th Panzer Corps has been ordered to march on Grenoble and Chambéry in order to cut the retreat of French elements now being attacked by Italian forces. These armoured and motorised units have just led 2 blitzkrieg campaigns in Poland and France. They are young and disciplined men, convinced of the rightness of their cause. They are now heading from the banks of the Marne without any resistance. The strategy is designed by their leader, General Erich. The A group targets Annecy, the B group targets Grenoble.
The mission of the C Group is to ensure the coverage of the southern side of the A and B operations by bordering the Isère, north of Montélimar. The French General Olry will have to cope with the flood of German troops, and he is totally on his own. The leader of the French army, General WWII, is far away and preoccupied. The Alpine army is not part of the General Staff's concerns. Olry is therefore entirely free to make his own decisions and to organize his defense as he wishes. To block the Germans, Olry will rely on a motley mix of old reservists and young soldiers. Some are enthusiastic, others are disillusioned. The overall cohesion leaves a little to be desired. Yet the 30,000 men who comprise this force will be charged with holding two successive lines of defense. A line on the Isère and a line on the Durance. After Lyon has been offered by the French authorities, the Germans cross the Rhône. The French then retreat in the department of Isère. In the evening of June the 20th, all the bridges have been blown up except that of Culoz, which allows troops of the Reich to threaten Chambéry. Between June the 22nd and 24th, the Alpine army resists everywhere. In Aix-les-Bains, Chambéry and Voreppe, where French cannons block access to Grenoble. Captain Debaille has served for more than 20 years in the 93rd Mountain Artillery Regiment. He was in the front line at the Battle of the Alps in June 1940. He knows all of the details of the intense artillery duels around Voreppe. He led me to the Bec de Chaliot, one of the observation posts that made the stopping of the German advance possible. À la fin du mois de juin, mon capitaine, les Allemands arrivent par le nord. De quelle force le général Olry dispose pour arrêter les Allemands ici tout autour de Voreppe? Alors le général Olry, qui commandait l'ensemble du secteur de défense des Alpes, lui, dans son intention, c'était de ne pas dégarnir la frontière face aux Italiens. Donc il a donné un mandat au général Cartier d'organiser la défense sur la cluse de Voreppe, en lui disant moi je te filerai pas de bonhomme, on est face aux Italiens, il faut absolument les bloquer. Et il va donc demander au général Cartier de faire feu de tout bois pour bloquer l'avance allemande, avec des sapeurs, des artilleurs anti-aériens, avec leurs canons de 25, leurs fusils mitrailleurs, avec des pionniers, des tirailleurs, des artilleurs. Alors là, les artilleurs, ils ont fait eux aussi avec les moyens du bord. Donc on a eu au tout début une batterie de 2 canons de 75 de montagne et on a eu 2 batteries de 65 de montagne qui étaient installées à l'entrée de Voreppe. Il ira même jusqu'à Toulon, chercher des marins et les faire remonter avec leurs canons de marine. Pour la petite anecdote, pour les canons de marine qui habituellement étaient sur les bateaux, là il n'y avait pas d'affût, il n'y avait pas de bateau. Ils ont fait des socles en béton pour fixer l'arme sur les emplacements de combat en espérant que le béton ait le temps de sécher avant que les Allemands ne lancent leur offensive. On June the 23rd, the French forces, regardless of how disparate they were, stop a first German attack. But the Reich soldiers return the next day, June the 24th, in force. What they don't know is that during the night, the French have brought in a battery of excellent long-range guns, the 155mm high-power Filou. Throughout the day, the observers of the Bec de l'Échalion direct the French pieces to shoot at their target. The Germans are stopped. Effectivement, oui, ici ils avaient une superbe vue sur la plaine en fait, qui est à nos pieds. Cette mise en place de l'artillerie française ici sur Voreppe, est-ce que c'est une réussite? Est-ce que les Allemands sont arrêtés?
Oui, c'est une totale réussite et c'est une grande surprise pour les Allemands. D'ailleurs, le général Marchand qui commandait l'artillerie a eu un petit mot en disant « L'artillerie française est rentrée dans la bataille comme des cambrioleurs ». Alors ça peut paraître un petit peu surprenant comme expression, mais en fait il voulait dire que cette artillerie lourde est arrivée en totale discrétion, sans que personne ne le sache. L'artillerie s'est déployée de nuit, sous la pluie, en feu complètement éteint. Même les défenseurs de Vorep ne savaient pas que les pièces étaient arrivées derrière. Donc ils ont été eux aussi surpris lorsqu'ils ont entendu le chointement des obus qui passaient par-dessus Vorep pour aller frapper les Allemands en face. Ça veut dire que les arrières de l'armée des Alpes ont finalement été sauvés ici. Voilà, les arrières ont été sauvés ici sur Vorep. Et au-delà de ça, c'est les historiens qui le disent, c'est que le fait que toute cette zone de Grenoble soit restée libre, ça a permis de soustraire à l'occupant un certain nombre de matériel militaire, ça a permis d'éviter un bon nombre de prisonniers. L'armée des Alpes n'a pas eu un seul prisonnier par les Allemands. Et puis, il y a eu une graine de résistance qui est apparue. Parce que finalement, on s'aperçoit qu'avec de la volonté, de l'organisation, des moyens, l'Allemand a été arrêté. On June the 23rd, near Rome, the new French leaders arrive at 7:30 p.m. to receive the conditions of an armistice to take effect the next day at midnight. Over the next 24 hours, the Italian forces again attempt to gain ground in the Alps. By throwing their forces into the battle, they get close enough to the outpost structures to throw their grenades. But the barrage of French machine guns and mortars sweep them up like so much straw. During the entire day of June the 24th, attempts to attack from the Italian infantry follow one after another. To no avail. The troops of Il Duce are exhausted. All along the front line, the French benefit. As soon as they can, they attack their enemies, harass them, surprise them, and drive them back to their camps. In Queyras, Officer Cadet Guéry, a sergeant in the French mounted police, and 4 Alpine infantrymen help out and take 52 Alpini prisoner, including a captain and 2 lieutenants. Oh, vous voulez un chapeau? Regarde le beau chapeau italien. Mi capello! Mi capello! Ah si! Sergente! Jean-Baptiste, dans quel état se trouvent les troupes italiennes à l'aube du 24 juin? Elles sont meurtries, d'abord physiquement, parce qu'elles se sont battues dans un environnement qui est difficile, avec des conditions climatiques qui sont encore extrêmes, même si on est en été. Il reste beaucoup de neige et des Italiens, en grand nombre, plusieurs milliers, souffrent d'engelures. Et ils ne parviennent pas à progresser, les Français se défendent bien, ce qui, en plus, pour ne rien gâcher, ajoute un coup terrible au moral des Italiens. Est-ce que du côté de Menton, dans le sud, là où c'est un petit peu moins montagneux, la situation est identique? Là, en fait, oui, parce que là, les Français disposent d'une artillerie qui est efficace, précise. Les officiers français ont fait un travail de préparation avant la guerre. Ils savent par où les Italiens pourraient attaquer et ils ont réussi en fait à tirer de manière assez efficace sur leurs axes de progression et ça a empêché les Italiens de réellement avancer. In the Maritime Alps, the enemy is in contact with the line of outpost structures. Although the Italians are in the east of Menton, their reinforcements are blocked from crossing the Saint-Louis Bridge. The resistance there sums up the motto adopted by the French fighters: do not pass. Since the beginning of the battle, the outpost, equipped with an anti-tank barrier and a 37mm gun, has repelled all attacks.
On the evening of June the 22nd, the crew's radio had even broken down. The men are cut off from the rest of the world. Yet, like all of their comrades, they continue the fight and stop the Italian advance. Laurent, à l'heure de l'armistice, est-ce qu'on peut dire que l'armée des Alpes a remporté une grande victoire? Oui, l'armée des Alpes est victorieuse. Face aux Allemands, oui, et face aux Italiens, là, c'est indéniable. Et comment on peut expliquer la réussite du général Olry? Alors, c'est plusieurs facteurs. Côté français, d'abord les Alpes. C'est dur à traverser, de la neige, du froid, ça entrave les mouvements italiens. Et puis, des positions fortifiées établies. Un terrain qu'on connaît très bien, une artillerie très précise, dont on a repéré tous les plans de tir. Plus des troupes alpines ou non alpines, mais qui se sont battues, qui se sont accrochées. Et puis aux avant-postes, nos éclaireurs-skieurs qui ont ralenti les Italiens. Donc ça a permis la victoire. Et puis, il y a les maladresses italiennes. Impréparation, matériel déficient, manque d'artillerie, pas d'appui aérien et une volonté d'attaque qui parfois était un peu limitée. Donc quand on met tous les facteurs ensemble, tout ça, ça fait une victoire française. À l'inverse, est-ce qu'on peut dire que l'esprit alpin, l'esprit montagnard a aidé cette armée des Alpes? Il y a beaucoup de cadres de l'armée des Alpes qui vont rentrer dans la résistance à l'issue de l'armistice. Oui, alors je ne vais pas dire qu'on est meilleur que les autres de l'armée française, mais il est vrai que les troupes de montagne sont assez aguerries et c'est un recrutement local. Et moi, j'ai rencontré plusieurs anciens qui, depuis leur position, défendaient leur maison qu'ils pouvaient voir. Donc il est évident qu'eux, ils avaient envie de leur découdre, de gagner. Et vainqueurs, ils l'ont été et ils n'ont jamais accepté la défaite. Donc derrière, l'occupation qui arrivera des Italiens, puis après des Allemands, on ne l'accepte pas. Et donc la majorité passeront effectivement dans la résistance et poursuivront la guerre jusqu'en 1945. En fait, pour eux, la lutte continue. Elle continue. On June the 24th at midnight, the armistice agreements come into force. The Germans occupy the north of the demarcation line. The Italians, who have taken only a few kilometers of French territory, seize the line of fortifications and a few strategic areas on the border. The troops of the Alpine army must retreat 50 kilometers from the line hit by their enemy. French soldiers have 10 days to evacuate. At 9 a.m. on June the 25th, 1940, the garrison of the Saint-Louis Bridge finally comes out of its fortified redoubt. The men are dirty and shattered by hours of fierce struggle. The Italians present are amazed. Spontaneously, they stand at attention. An officer taken aback murmurs, "They were only 9. The Alpine troops are not taken prisoner. They join their own line with weapons and luggage after locking the doors of their structures. At La Redoute ruinée, where it all started, the tricolor flag is brought in. The Italian banner now flies over a fort that could not be conquered by weapons. The French detachment marches past, keeping their heads up and teeth clenched. Their opponents give them the honors. It's little consolation for men who refuse to give up. In about 10 days of combat, the Italians have lost 6,000 men, dead, missing, wounded, or prisoners. The French suffer only 37 killed and 62 wounded. In the Alps, in this month of June 1940, as France collapsed on all sides, as its armies fled almost everywhere, the Alpine troops gave up nothing, neither their land nor their honor. In his journal, dated June the 26th, 1940, General Olry writes, "At the moment the hostilities cease, I thank the troops of the Alpine army for the effort they just put in. Each has given far more than what the mission commanded him. All have held out against far superior forces whose thrust has been limited foot to foot. Those who have done this have the right to be proud."